Ramogi tarika parga chiel dwe mar apar odiechieng' mar tich ariyo kama bende bang' nyo oganda bedo gi yweyo odiechieng' mar wuok tich wadonjo e weche manyien mag Migago odiechieng' ma kawuono kokalo e Ramogi TV. An kodi gi mathoth ahinya kenda sengo mar kelo nigi gik duto e konde duto mar piny Kenya kuonde ma gitimore ka waluwo ni mago matimore e pacho kae gwenge mopogore opogore nyaka Ramogi gie sani to kod mamoko bende mosetimore mowinjo bed ni ng'eyo ni to ne gitimore e yo machalo nade. Par ni Ramogi TV e wang'i kamora mora duto e pacho ka. Omiyo kik idhi mabor, bedo koda chakruok nyaka giko mar weche manyien mag Migago. Mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. My administration will revitalize the capital markets by embarking on privatization of state-owned enterprises where divestiture is overdue and strategic. Jatend piny William Ruto koni bede migepe mag piny owacho matimo maber ibiro yaw ne ji giwegi mondo gibedie gi kanyo ma idendo ni shares. Duol mochung' ne tij obila National Police Service Commission ochako chenro mar dayo dho joma manyo telo ne obila mag okwach kich. Chenro mag chuo komiti mar od bura mamalo igeno ne dhi chakore kawuono kendo chiwo thuolo ne goyo kogno kendo podho jotend migepe manyocha ogwel. Piny mangima kawuono dhialo odiechieng' nyathi manyako e kinde manyiri pod kalo e midhiero mopogore opogore koting'o iye mohiu kod keny momondo. Arwakni machiegni nyaka Ramogi, ber koda chakruok nyaka giko mar weche manyien mag Migago. Par ni nyalo tudori kode namba 36000 nyaka Ramogi, nyisa ni to gin mage ma iwinjo kata ma inyalo gole pachi kotenore gi weche manyien odiechieng' ma kawuono. Wago tache konde mopogore opogore mag piny Kenya. Jofwambowa ni kuonde mopogore opogore gi mesi achiel kata dwaro achiel mar kelo ni gigo matimore kendo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore piny Kenya. Nyinga en George Bati. Inyalo luwa e @GeorgeBati_. Mano Twitter handle mar nyaka Ramogi achiel kachiel. E Facebook page mar Ramogi TV bende nyalo weche gi okiny odiechieng' ma kawuono. Kama chako twang'iyo motenre gi weche mag neno ni ojiw bede migepe mag piny owacho. Jatend piny William Ruto oyango ni joket mwandu koro nyalo biro ng'iewo kanyo e bede migepe mag piny owacho matimo maber kaka yo mar miyo gi thuolo mar loso mwandu kaluwore kod yuto mag bede migepe go. Ruto wacho ni kembe mamoko ma ok mag piny owacho bende koro nego oyangre ayanga e chiro mar uso shares kaka yo mar miyo oganda thuolo mag keto mwandu. Jatend piny Kenya omedo ni okang' mar yawo bede migepe go ne joket mwandu biro dwaro lokruok e chike mathurka mondo timgi e yo mapiyo ka oseyo chike manitiere sani kuom dio thuolo ne joket mwandu mageto bede migepe mag piny owacho. Bende Ruto owuoyo bang' goyo lang' mar yawo chich uso kanyo kata shares e boma ma Nairobi kama ne oyuore kod moko kuom jota tije mag kembe madongo ma pacho ka e kind jotelo mamoko. My administration intends to not only focus on strengthening and deepening our capital markets to become an alternative source of development capital, but also an alternative form of investment to most Kenyans. This is why we have established for the first time a State Department for Investment Promotion under a principal secretary in the Ministry of Industry, Trade and Investment. To affirm this resolve, my administration will revitalize the capital markets by embarking on privatization of state-owned enterprises where divestiture is overdue and strategic, as well as the introduction of such innovative products as a domestic dollar-denominated bond. I expect that the private sector will work with the capital markets so that we can also have companies from the private sector listing in the Nairobi Stock Exchange. My government is prepared to work with companies that want to list in the stock exchange to overcome some of the challenges that you may have that are denying you the opportunity to list in the stock exchange.
Kowuok e bomani ma Nairobi nyaka Ramogi wadane mondo mi wasuosane nyaka e gwenge ma Kisumu. Gavana mar kaunti ma Kisumu Anyang' Nyong'o dhi awayanga od bura mar adek mar kaunti ma Kisumu. Nyong'o dhi tiyo gi thuolono mar twak gi jo od burano kendo chiwo ajenda mar higni 5 mabiro. Wadani wadhi achiel kachiel nyaka kuom jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo ma nyaka gie sani wadani mondo mi onyiswa ni to gin chenro mage ma oseketi e od bura mar kaunti ma Kisumu kata Kisumu County Assembly kama gavana mar kaunti no biro chiwe twak mar awayanga od bura mar County Assembly ma Kisumu. Od bura mar adek nyaka ne piny owacho mag kor gwenge kata counties chak tiyo ayanga. Millicent kiwinja nyise nyikwa Ramogi ni nyaka gie sani chenro mage madhi nyime ikruok mane gavana nyalo donjo sadi to gin moko kuom samoro ma onyalo lieko e twak ne mokwongo e od bura mar adek mar kaunti ma Kisumu. Erokamano nya George Bati, achiel kachiel kwa wuok e dho od bura matin mar County Assembly ma Kisumu, kama bende ogen kakisewacho ni gavana biro kaendi kendo pedho ayanga chike kata penda mise mane osingo mar kaka obiro tayo kata kelo dongruoge ne jopiny ma Kisumu kaka nosingo ndalo mane omanyo mbulu. Kaachiel mapiyo piyo od bura ma bende yawo kawuono ni endi mar adek ni endi en kaka nokadhie oboke kod speaker mano yier mano Elisha Oraro ni odiochieng' ma kawuono obedo odiochieng' mokwongo ma bende gibro romo kod MCAs 47 duto. Waparo kayo ni bende juma mangima e juma mokadho MCAs 47 gieki ne oromo e boma ma Mombasa kendo ne gibiro kanyakla mondo mi gitiegre giyud lony kaka bende weche mag assembly kata chenro mag assembly owinjo bed ni itayo mondo gibed gi ng'eyo makare makata ka gibedo kod romo to ging'e ni tang'o gini mowinjo dhi nyime gin weche mage kata thor weche mage mowinjo bed ni gitwakie. An kod jopiny kaendi ka kaloso mang'eny mondo mi gin be ginyiswa ni toro ma bende dhi bet kaendi nikech gine jogo ma bende noketo jogi e telo. Ginang'o gini ma bende gigeno winjo mondo mi romo ma dhi bet kaendi jotendgi ma ocha giyiero odhi twake mondo mi gineni giyudo lokruok mag dongruoge ma bende gisebedo ka gigeno kata ka gidwaro e ngimagi. Machiegni ang' nachak kodi king'iyo kamera ichakona gi nyingi mondo inyisa ni in kaka aneno ka in rawera. Sani endi romo mar kaunti kata od bura matin ma Kisumu County dwa chakore ayanga e tielo mar adek. Ang'o mi igeno winjo kata gik mage migeno winjo mondo mi jotelo madhi romo kaendi MCAs kaachiel kod governor odhi otwagie mar neno ni lokruok manugombo kelnu? Nyinga iluonga ni Morris Ochieng' Boya aja dak Manyalenda B. To I expect ni negilei kinde mane gi campaign kendo kinde mane gi wuotho ka go siasa ne gin gilei manifesto mane gilei for us and we expect ni gik mane gilei for us go an gadie ni gidhi mondo gitim gi mondo wabed gi dongruok kaka Kisumu County and also ne jogo mantie gi kido mong'ol be nitiere gik mane giketo negi agenda manifestos wa expect ni gitim mo kuom gi nikech nitie gik mane giketo yudo ni jogo bedo year in year out gibedo lefted out. Koro we are expecting ni in terms of empowerment gin be omegi chances mondo gitie Kisumu County. Yudo ni Kisumu County jomong'ol ok ondik mang'eny, ondik gi ji mathin. That conducive environmental or isiki wagi awaya oko akwada ne mokwadwa odo ni ka gitiyo gi tine ji te obed women obed ne youth obed ne people with disability. Erokamano ahinya. In inyalo wacho ang'o e bura miromo kawuono e tielo mar adek mar od bura mar County Assembly? An gi nyinge iluonga ni Alex Wadegu Gilo, an ja Kisumu kaendi. To bura ma kawuono mokwongo aneno ka kawuono piny ber moloyo mopogre kaka ni yiero speaker mane obila nopong'o kaka besa. Koro kawuono wan gi geno ni jogi kadhi yiero ka gidhi mbekonwa ngima mosebedo matek ni ahinya weche mag trade fund. Wan gi geno ni MCAs gi sani gidhi jadiliana mondo ging'e kaka ginyalo reduce giket trade fund mondo mi japiny mantiere piny kani obed ni nyalo yudo pesa. Mar ariyo nitiere jok mano yier kani represent women kaachiel gi youth. Wan gi geno kendo ageno ni gidhi ng'iyo maslahi mar youth kaka ne giwache campaign magi ka giringo ka gi kacha. To mogik aparo ni governor bende kaka osebedo kotiyo Kisumu ka wan gi geno ni odhi keto mikakati maber mar dongruok kaka osebedo katimore. To ahinya ne wan vijende wan gi geno ni wadhi bedo gi ngima mopogre gi MCAs mano aneno ka wakati moro chande. Koro ka inyalo ket yor manyo wanyalo keto go pesa ofuko to dwa winj maber. Erokamano ahinya. Yes, aduoko erokamano ne fertility mar Ramogi duto. An
Kachako nyinga iluonga ni Wycliffe Otieno, ajadak Makondele. Abire occasion mar adek ma kawuono yawogo County Assembly kae. To gima duong' wasabedo kwa wacho gik mang'eny. To gik manyalo wacho maduong' ni MCAs wa ma koro wayierogo wayuago ne gimana delivery. Ni koro kik wakete ni gorruok moko bede ji yware koni gi koni to japiny hinyore. Gima ne duong' ne gavana moro mono wayiero Honorable Peter Nyang'nyong'o. Mae sama koro sa ma Kisumu onego dhi mbele mondo waweru gik manosakalo, wang'euru gik manyalo timo manyien. Gisani aneno kaka weche dhi. Ok waber ahinya gi yiero manotimre, lakini gisani osabedo nosayier. Koro wan dwadoko erokamano ne gavana maro mano wayiero gi chuny maler, otawa maber nikech kawuono nyaka wabed kode achiel. Erokamano ahinya jatelo, aneno ka imiyuoro, iminyalo lero mana matin kotenore kod romo ma kawuono mag MCAs ma bende en od bura mar adek mar County Assembly ma Kisumu midwa yaw ayanga kendo ji dhi twake. Gavana bogen ni dhi chopo. Erokamano. Gi nyinge ga iluonga ne Peter Onyango. To kuma kawuono iyawo ni agone Professor erokamano mondo mi MC wa duto manyicho wayiero gibi gichak tich. To gima akwayo ni cabinet manyicho ne governor yiero ok aneno kodonjo nikech gender balance onge, nikech mana mia achiel moyude cabinet, people living with disability onge kanyo kata achiel, and iluongo ni region balancing bende onge. Koro akwayo ni kodhi tiyo no maber to odogo review cabinet ne mondo mi o reflect the whole of Kisumu County. Koro romo madhi bed kawuono modhi pedho agenda ne ayanga kako dhi tiyo higni 5 mabiro gi gombo ni kuonde ma oweyo okogo oketi koso. Kuonde ma oweyo okogo oketi nikech wasechako bedo gi wared, nikech kako koro oweye oko ni mine ok okete cabinet, youth, jo disability, nyiso ni second term ne ni samoro onyalo ok onyal dhi tiyo no maber. Erokamano. Koro akwayo ni mondo dhi olosi mondo gik modhi keto kage pedho ne MCAs mondo bi otimre. Erokamano ahinya. Mogik inyalo chako gi nyingi wawa makni. Erokamano, an iluonga ni Winter Okwakech, awuok Bura Ward. Kabiro kaendi abiro mondo achiw wach kaluwore gi bura mabet kawuono. Wan gi geno ni kaka an kachung' e low mar Kubura, achung' e low mar Kisumu County Road Maintenance Team. Ma bill mane professor odhige parliament mondo yudnwa tich e ward ka ward within Kisumu County. An gi geno ni odiochieng' ma kawuono ka gidhi pedho bura nochikwa gik mabeyo nikech contract norumo kwa dhi election tarik 7. To wasebedo kwa yweyo, waol gi yweyo, wadwani ka gichako bura to gichak bura gitwagi kawuono mondo mione gi kaka ginyalo dwoko tich mondo wadhi mbele gi tich e road maintenance team. Erokamano ahinya. Erokamano. Kamera. Erokamano ne Ramogi TV kuom kelo chenro maber machalo gi ma. Nyinga en Pondo William, ajasea county lakini atiyo Kisumu ka. Daher mar wacho ni County Assembly miyawo kawuono, joma ne wayiero te thoth gi dhi bedo kawuono. Kotelni gi gavana marwa mwahero Peter Nyang'nyong'o Wuod Mary. Koro gima daher kwayo jo bura madonjo kawuono ne giket differences magi mane gin go chien kocha. To nikech kom ka kom idware ng'at achiel midwaro koseyude to tiyo ne jogo te ka mani assembly ka achiel gi jok duto te mantiere e Kisumu County. Koro akwayo Liso Raro ni kata kanene gin gi pie matek kabisa to Nyasaye ogwedhe mokawo komno. Oti gi assembly maber, teko ti bathe gi koni kong'iyo ni jogi jokor kocha. Oti kong'e maber kabisa no tiyo na assembly ma Kisumu. Ka report dina Nyang'nyong'o Peter Nyang'nyong'o waheri kabisa e Kisumu ka. Kendo tich mitiyo en tich maber maneno. Nyochi tiye town ka, koro akwayi koro wuoge oko ma town. Machalo idonj ka kuonde machalo ka estate, to nikech estate mantiere ok wadak maber ahinya, to wan jogo ombulu ma Kisumu. Koro akwayi mana Peter Nyang'nyong'o koyie to mondo mi embrace hand mage koro through to estate mondo mi at least jomobet estate obed gi kwe.
gidak kama ber ma pi nitie, ndara nitie maber manyalo bedo accessible. Thank you very much. Mana kamano nyakoro Magajuang ka kisewinjo moko kuom geno mabende moko kuom jopiny mabende oluoro alwora mar assembly kain mondo giwinj twak mabende dhi bedo gin kod geno mogundho to bende amedo mana paro ni kiparo ma en romo mabende dhi bedo mokwongo tok yiero mar speaker bende notimore ka bende waneno kanyo ni yiero no en yiero mabende notedore ahinya ka bende weche nowuok ka kod kacha ka paro nopogore kendo dhano ne odhaw kod wang'gi ka gidire weche koni kod kocha. Kata kamano clerk mar assembly nonyalo kweyo wachno kendo wachno dhi mbele mane giyango speaker kendo wayudo ka bende e ndalono endi moko kuom MCAs bende nokuno romo manoluong kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga mane ok gichope motelo ne yiero no endi ka bende magi weche mabende wadwani wago touch ka kawuono ka ngochopo saa 8:30 wadhi chako kolonu weche gi achiel kachiel mondo wakelni to twak ma kawuono chakre nyaka gikone dhi chalo nade bende liet dhi bede koso odhi bedo twak ma bende dhi bedo kod kwe ka okamano gi thuolo ni endi kikigol wang'i e wang' jowi mari mar Ramogi TV nikech pod wanyonore mar kelonu weche gi kukogi kaka gimedo tucho. George Bati an kuomi. Erokamano Millicent Adhiambo kuom miyowa lipot gi ler manimba kowuok e gwenge ma Kisumu ahinya e dho od bura mar kaunti ma Kisumu ma bende twak margi chakore ayanga odiechieng' ma kawuono kar saa 8:30 kaka isewacho. Kendi geno ni gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Nyang' Nyong'o biro chiwo twak mare mokwongo ka onyiso lai ma obiro luwo e telo mar ariyo kaka gavana mar kaunti ma Kisumu e nyim od burano. Nyakwa Ramogi wabiro wuok kendo waduogo e bomani ma Nairobi mondo wadonje e od bura ma malo eka bang'e to wabiro dhi nyaka kendo e od bura ma Siaya. Ka kamano wachak gi od bura ma malo mar piny Kenya. Od bura ma malo kawuono ni odok e tich ka thor wach margi en loso komiti mopogore opogore ma konye tijene koting'o goyo kogno kendo puodho jotend migepe ma yande oyier gi kata owal gi jatend piny Kenya William Ruto. Komiti adego omi pek odiechieng' ma kawuono. Walter Nyambaga nitiere od bura mamalo mar piny Kenya kendo nyaka gie sani wadwani mondo mi onyiswa ni to kakoro ikwano mana dakika kata thuolo manok kende to jo od bura biro chako twak saa 8:30 kaka chik mag od bura wacho. Obiro nyiso nyaka gie sani gin mage mosefwambo. Diponi nitiere weche moko ma ilieko kotenre koda komiti mopogore opogore mag od bura ma konyo od bura tayo chenro mage mag neno ni chike ogundhi kendo olosi e yo makare. Walter Nyambaga misawa ka intiere od bura mar piny Kenya. Nyiswa ni nyaka gie sani gin ang'o gini ma it jafwambo diponi oseywayo kowuok e od bura mamalo. Erokamano George Bati, adieri makar kende ni nyaka chop seche gi koro ikwano mana seche mondo mi koro gibil wach kanyakla mondo mi gilos moko kuom kamiti mabiro tayo migepe mopogore opogore e od bura nogo mar 13 ma bende jatatua kata speaker Moses Masika Wetangula biro bedo kaka ogai madhi tayo chenro gi duto chakruok nyaka giko. Nyaka chop seche gi moko kuom jo od bura osebedo ka molo kaendi nika pokodeko to chenro ni biro gweng' wech king'eyo ni kamiti mokwongo mibiro dhi yedhi kaendi mondo mi obed kaka nyalo chalo tich mare okelo kanyakla kamiti mano mar House Business Committee mano marango kaka chenro mag piny owacho kaachiel kod lai mag od bura dhi nyime ibiro luwe kod kamiti nogo ma bende rango kaka jotije mag piny owacho dhi indiko kaachiel kod chalo tije margi ma bende dholiet dondo ni the Parliamentary Service Committee kod mano mar Parliamentary Appointment Committee mago kamiti madongo momi thuolo odiechieng' ma kawuono kama bende igeno ni moko kuom jodito mopogore opogore mokelo kanyakla e kweth mar jogo manok kata the majority leader kaachiel kod minority gi jolopgi kasto duonde ka duonde biro gwelo ji maro 4 mondo mi olos kamiti nogo mabiro koro dhi go kogno moko kuom jotend migepe mosewal kata the cabinet secretaries kaachiel kod jolopgi jotelo mongirore abilo wach kod ja od bura ma bende osemolo kama bende malingling osefuono ne en biro bedo kama chien kam. Thank you for joining Ramogi TV for the first time, again for the second time, and also just to speak to us on how this entire process will run smooth, and eventually now even some members that are nominated from their parties will be able to join the Parliamentary Service Committee. And what do you look into when you see the vetting of the cabinet secretaries?
Thank you. Omera Goro. With your name, Goro. Inja kanye? Anja Migori. Mano ber, inja Migori, anja Baringo. Ero kamano. Wach manyien. Antiere makare. Omera telo ikawo telo mingato dongi. Thank you. Thank you, my brother. We are looking forward into this afternoon. Session is about to start, and we are ready for the session. Yes. We are ready for the House Business Committee. We are ready for Appointment Committee, and I think Ramogi timo mos kuom ng'ikruok mar lai marwa matudruok kachiel kuwuok e od bura mamalo mar piny Kenya. Kata kamano gie sani Ramogi wabiro dok luoni kendo koloni mago matimore e od bura mamalo. Koro wawinjane ni to giwacho nang'o nikech koro lai marwa matudruok otegno. This will be put into task, and the question will be objective. It will not be political or full of witch hunt or whatsoever. Okay. We hope the questions and the vetting will be open and transparent and to the point which we are looking forward to. Okay, you come from Baringo County, and a few people say that the nomination by the sitting president and to the CS position was not balanced. Now the work is drawn to the parliament to either authenticate the nomination or even drop them. So what happens? Do you think all of them will pass? Yes, all of them will pass, because before the president appoints someone, he has to do background check. We have intelligence, we have multi-agencies in this country which does that. They do background check before. Someone cannot just be appointed to be CS without background check. And I think the president did his homework, and I think the cabinet is balanced to me. To me, the cabinet is very balanced. It is regionally balanced, gender balanced, and even in terms of backgrounds. Okay. From lawyers to different kind of backgrounds. So the house is balanced. The cabinet is balanced, and we hope we'll get the best cabinet. This cabinet will be one of the best cabinet in this republic, and the president is down to work. He's ready to work, and we want to urge you people to support him more, work and give him all the kind of support. All right, thank you very much. Wagomba kakanyogi ja od bura ma mogotio Mr. Kinori ogogo do baka kaendi kono wani ogeno ni chenro mar biro chuogo kamitini biro dhi nyime kendo bende kapoko deko chalni moko kuom jood bura chopo kaka achiel kod jata twak speaker Moses Masika Wetangula omiyo waduoki studio mondo mi wan bende wadhi nyime gi lowo chenro madhi nyime ka George Bati koponi winja kendo intiere makare ibiro dhi nyime makmana nigi seche gindi to warito neno ka chenro mar chuogo kamiti gi biro dhi nyime e od bura ka ndikra Ramogi TV podo yaro bede mage ka achiel kod wange mar chuo wange kendo kelo ne dieri matimore e od bura ka ndika achiel George Bati. Ero kamana nya Walter Nyambaga Ramogi TV na dier ni otiep yadho wenyo yaro buombe wa konde duto mag piny Kenya mondo wafuka wakelo kendo wafwambo mago matimore konde duto. Wageno ni podi biro miyo walere weche mamoko manyien kaka weche dhi nyime e od bura mamalo mar piny Kenya. Walter Nyambaga ero kamana nya kuom medo miyo ang'eyo kotenore gi weche madhi nyime kuno. Nyakwa Ramogi kaka nasingo ni ka wawuok e od bura mamalo mar piny Kenya wadwa ni wadhi nyaka e county ma Siaya. Od bura mar adek mar county ma Siaya oyawa yanga kawuono e nyasi ma otelie kod governor mar county no James Orengo. E twak mare, governor Orengo ogolo oko chike mane oketo mar chungo chudo sama nonro dhi nyime ka koro owacho ni chudo tim mana kaluwore kod chike makare mag chudo. Bende omedo jiwo singo mane oketo mag bero sekta mar thieth e county no kowacho ni chenro mag kwalo yedhe podo go tache county no kokwayo jopiny mondo go report ka gineno yedhe ma iuso kata yedhe mag piny owacho miuso e kuonde uso yedhe mag ji giwegi. Nyakwa Ramogi mano kaka weche ne chalo e county ma Siaya ka James Orengo ne chiwo twak mare. To be good steward of all the natural gifts. Order number 2, convocation 2022 at 9. Mine will be very short. It will be simply to congratulate all of you for having won your seats, and you are now here as legislators. Your role is well known, and we expect you to perform your roles as adequately and efficiently as possible. There are only 3 of them: to make laws, to represent Siaya people, and also to be the watchdog on the government of Siaya. You are supposed to oversight the executive, and you must perform your role of oversighting the executive.
But I also want to just caution that please don't be a hindrance to the performance of the governor. Mr. Speaker, sir, and the honourable members of the Assembly, in a matter of days, I will nominate and place before you the persons to be appointed as the County Executive Committee members. The nominees will only qualify for appointment after the County Assembly has approved their names, consequent upon scrutiny and vetting. This process requires public participation, just like all aspects of decision-making that affects the people. Together, we can make public participation real and concrete and not merely a symbolic and theoretical ritual. Ramogi kaluwore kod wach mar yawayanga od bura mar adek mar kaunti ma Siaya koro wadani mondo watudre kod jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo yor simu mondo mi olernwa mago mabende winjo ma samoro ok iwinjo koket kanyo yo makare. George Amolo, amosi ni sawa ka iwinja yor simu gi sani, nyiswa ni to gin weche mage mabende ne omi pek ahinya twak mano bedo e od bura mar kaunti ma Siaya e kinde ma yawayanga od bura mar adek mar kaunti no endo. George Amolo. Kumana inya bati awinji maler kaunti ma Siaya kai kendo kumana kaka iwacho en ni kendo mar od bura mar adek mar kaunti assembly ma Siaya no chaki ayanga kawuono man kaka iwacho kendo no teli gi speaker mar od buch county assembly ma Siaya George Oponde to kod governor ma Siaya James Orengo bende mana kaka iwacho koro mana kaka ilero governor Orengo no yudo thuolo mar kendo mare mokwongo gi od buch county assembly ni bende no yudo thuolo mano mar twak gi jod bura go kano lero chenro meg dongruok ma en godo ma ochano keto ne county ni koluwore gi sectors duto te mago manie piny owacho mag county kamoting'o chenro no mar mago manie weche mag somo, weche mag pi, weche mag thieth, weche mag pur, weche mag apaya kata nderni, weche mag ohala to kod weche mag limbe. Ka bende gi kinde no ema no lero e chenro mopogore ma en godo kaka kuom ranyisi Governor Orengo wacho ni e sector mar somo ka inyalo paro ni chenro mar somo ma omi county en mano mar jopuonjre mag ECD kama owacho ni gin gi chenro mar chako chenro mar chiwo chiemo ne nyithi skul kochakore higa manyien. Gie kinde no bende sector mar pur Governor Orengo wacho ni gidwa manyo chenro mag neno ni chiemo obedo moromo e county ni kaachiel gi bende neno ni jopiny yudo pi maler kaka dwarore. Gie kinde no sector mar thieth bende Governor Orengo osingo chenro mag godo mar neno ni omed kwan dakteche kata jochiw thieth e kuonde osiptende duto te manie county ni, mano kamoting'o county referral hospital ma Siaya kaachiel kod osiptende bende madito mag county ni mago manie rang'iny mag sub county hospitals. Gie kinde no bende nokon ni gidwa neno yo ma ginyalo tiyo godo e yor lony manyasani mar neno ni chenro mag chiwo thieth breko oketgi e lony manyasani kata digitization mar neno ni jopiny oyudo yore thieth maber kaka dwarore, kendo mondo bende ogeng' yore mago ma oywak ni osebedo kadhi nyime kae mag neno ni mosebedo kadhi nyime ma yudo ka seche moko yien ikwalo to jothieth bende ok chiw thieth e yo mowinjore. Gie kinde no bati bende Orengo nosingo ne jopiny kata bati ayudio makare. George Amolo, koponi idhi nyime to nyiswa mago mapod samoro idongo mano wachi ma ok wang'eyo. Erokamano mana dwacho ni mogik en ni gie kinde no bende Governor Orengo singo ne od buch county assembly ma Siaya ni obiro weyo gi mondo mi gitich tijgi maonge ng'ikruok moro amora. Inyalo paro ni tich maduong' mar od buch county assembly en neno ni gichwanyo ng'ong chenro mago mag dongruok ma piny owacho mar county timo to kod keto piny owacho tesre mar neno ni gitiyo ne jopiny kaka owinjore. Koro Governor Orengo ochiwo singo ni ok obi donjo e tij od buch e county assembly, kendo singo ni gibiro tiyo kanyakla mar neno ni gitimo tijego eko madwarore mag dongruok makare ne jo oganda ma e county ni. Erokamano bati kopo ni gi penjo moro amora. Erokamano nya George Amolo kuom miyowa lipot manimba ahinya kowuok e kaunti ma Siaya kuom gik ma otimore odiechieng' ma kawuono e kinde mane yawayanga od bura mar adek mar kaunti ma Siaya ma bende nochwoye kom gi speaker George Okode kanyakla kod gavana mar kaunti ma Siaya
James Orengo. Nyakwara Ramogi wadhi nyime koro wadonje mago motende gi manyo jatendo kwach kich. Duol ma ochung' ne tiji obila e pacho ka National Police Service Commission ochako chenro mar dayo dho joma manyo telo mar bedo jatendo okwach kich mathurka. Chenro no ma omi ndalo 14 dhi dayo dho ji 10 mane owal e kind ji 250 kod 3 mane oro kwayo margi. Jafwambo marwa Chris Owino ne osemolo kanyo okinyi ma kawuono sama ne chenro ne chakore, kendo koro dani mondo watudane kode onyiswa kaka weche mag dayo dho apisa pargi mabende oting'o apisa mantiere kod lemo mamalo e bad migawo mar obila koro dhi nyime. Chris, ng'iswa ni nyaka gie sani diponi ji adi mosedadho gi chakre ne chenro ne chakre, to ang'o gini ma samoro imiyo pek ahinya e kinde ma imanyo jatendo kwach kich mabiro kawo kar George Kinoti mane ogwe tao mana ndalo manok kende bang' jatend piny manyien William Ruto chamo muma mar apisi kaka jatend piny Kenya mar 5. Erokamano George Bati, mana kaka ilero chenro mar manyo jatend okwach kich manyien e pacho kae dhi nyime e kar tiegruok mar piny owacho mar Kenya School of Government mayudore e gwenge mag Lower Kabete e bomani maduong' ma Nairobi, ka chenro ni ne ochakre seche mag saa 3 okinyi e bwo telo mar jakom duol mar matayo weche mag obila e pacho kae Eliud Kinudhia matayo chenro ni mar neno ni piny Kenya oyudo jatend okwach kich manyien madhi kawo kar George Kinoti mane ogwe tao tok riwruok mar Kenya Kwanza kawo telo ma pacho kae. Nyaka sani ji maromo 4 osechopo e nyima put ma otelne kod Eliud Kinudhia kod jatend jalup inspector mar obila mano Nur Gabo. Magi gin jot moko kuom jodito madongo e bad migawo mar obila matimo kata dayo dho jogo madwaro bedo jatend okwach kich e pacho kae. Jogo ma osechopo e nyim duol mar National Police Service Commission oting'o Amin Ibrahim Muhammad mawuok e county ma Wajir, Bernard Barasa Walumolu mawuok e county ma Bungoma, kaachiel kod Eliud Kipkoech Lagat mawuok e county ma Nandi, kod Gideon Nyale Munga mawuok e county ma Kilifi. Mago e ji 4 ma osechopo e nyima put madayo dho jogo madwaro bedo jatend okwach kich manyien e pacho kae. Wageno ni chenro ni dhi rumo ka saa 11 ma midhiambo, mana en kaluwore kod wach mane omi jofwamb weche kod Eliud Kinudhia jatend duol matayo weche mag obila e pacho kae. Ji mamoko ma bende wageno ni dhi chopo e nyim aput ni odiochieng' ma kawuono motelo ne loro chenro ma kamae oting'o Esther Chepkosgei Saronei ma bende en jatend obila e county kata komanda mar obila e county ma Bomet, David Kipkosgei Birech mawuok e county ma Nandi bende, Jonyo Michael Wiso mawuok e county ma Taita Taveta, Paul Jimmy Ndambuki mawuok e county ma Machakos, Nicholas Ireri Kamwende mawuok e county ma Embu, kaachiel kod Dr. Simon Mwangi Wanderi mawuok e county ma Nyandarua. Mago e ji 10 kuom ji 253 mane ochwalo gombo kata dwaro margi mar kawo kar George Kinoti. Kata kamano telo mar aputni motelne kod Kinudhia ne oneno ni ji 10 kende ema inyalo gwela 3 kuomgi kosewinj pachgi te kata kosewinj chung' margi, to duol mar National Police Service Commission biro chwalo nyinge ji 3 ne jatend piny Dr. William Ruto madhi gwelo ng'ato achiel kuom nyinge 3 ma idhi chwalo nyime kod aput matayo weche mag obila ma bende odong'na kod ndalo maromo 7 mar chwalo nyinge 3 ne jatend piny Dr. William Ruto bang' tayo kata winjo kata dayo dho ji 10 go odiochieng' ma kawuono. Bati ma en duol ma bende osebedo ka yudore kama diny kod piny owacho e botelo mokalo, kama ne e botelo ma George Kinoti ne e tich mare maduong' ne en mako jonjore kaachiel kod jogo ma itudo kod weche mag mibadhi. Ka George Kinoti ne ondiko historia kaka jatend okwach kich mokwongo e historia mar piny Kenya mako jatend migawo manie apisi e kinde mane ogolo chik mar mondo omak jatend migawo machon mar omenda mano Henry Rotich e weche mag mibadhi. Koro warito neno nto
jatelo ma idhi yiero madhi kawo George Kinoti en to odhi tiyo tich manade nikech ng'ano ma odhi kawo kare ne en ng'ano ma bende piny owacho masani mar Kenya Kwanza ne seyo ni ne itiyo kode weche mag siasa kendo warito ne to jatend okwach kich manyien midhi yiero dhi tiyo nade kod piny owacho mar Kenya Kwanza kod mabende osegolo chik ni apisas mag okwach kich ok bi yiene mar mondo gibedie apisi mag piny owacho. Ibro migi thuolo mar mondo gidog e log tich margi maduong' mayudore Kiambu Road mondo gitatijgi molo siko bedo e apisi mag piny owacho ka mano magiwacho ni gifwambo weche mag alingling. Koro magi waketo wang'wa kendo e weche mago ma otieno wadhi nyiso nyikwa Ramogi ni to chenro ni ochomo kanye to bende wadhi bedo ka waluwo ni to ng'ano madhi kawo kar George Kinoti e kinde ma ibiro chwalo nyinge adek ne jatend piny Dr. William Ruto kod duol ma itayo kod Kenothia Eliud odiochieng' ma kawuono ma omigi ndalo 7 mar chwalo nyinge adek machalo kamago. But erokamano ahinya Chris Owino kuom report manimba kuwuok e kar tiegruok mar piny owacho mano Kenya School of Government manitiere e gwenge mag Kabete ma chenro ni dhi e nyime. Chris, ageno ni podi biro medo fwambo mathoth ahinya ka joma moko bende madwaro lemo ni biro chopo mar mondo gin bende gichope nyima put mar commission ma ochung' ne tij obila gin bende dadho gi nyakwara Ramogi mana kaka Chris onyisi no ma en jatelo makoro biro ng'iyo ni to ginang'o gini ma owinjo bed ni itimo. Parni George Kinoti notimo nonro maka kod kacha oganda jo Kenya pod nitiere kod penjo moko ma gigombo mondo giyud duoko margi ka otende kod timbe moko kata weche moko mosebed kitimo ne gi nonro thoe moko ma osebed kitimo ne gi nonro kanya ka gie sani pok oyudo duoko kata jo Kenya pok oyudo duoko malong'o kotende gi weche go. Magi gin gigo marito jatend okwach kich manyien mabiro timo tich mar timo nonro e yore ma opogore ahinya yorno manimba mar kolo moko kuom gigo ma pod oganda jo Kenya rito duoko margi. Nyakwara Ramogi erokamano kuom keto Ramogi TV wadani wakaw yweyo marwa mokwongo ka en dakika 37 bang' saa 7 mar odiochieng' ma kawuono. Amor ahinya nikech ikete Ramogi TV kaneno ka min pilot mar ndhe wacho ni Ramogi TV amor kod umiwa weche matimore Kenya mangima. Erokamano kuom kelo weche manyien e yo makare. Ya od bura ma Kisumu akwayo County Assembly mondo mi otwagi wi weche mag pi manyocha odaro oganda jo Nyando e gweng' ma Ombaka Kanyagwal location. Nyando floods hinyo jopiny giter kony mapiyo kendo mathiri ng'eny. Mani luongo ni Tom Omino ma wuok e gwenge ma Kisumu ka en gi kwayo machalo koda mano. Erokamano ahinya. Dirago Land Cruiser mane luongo ni Omosh amor gi kaka Ramogi kelonwa weche manyien kod kelo mor e kind oganda seche duto. Erokamano. Aneno Ramogi Mosa yie kaka jatend piny wuoyo an Gumba Sime wuod Suna West. Erokamano nya Gumba Sime wuod Suna West nyakwara Ramogi. Aneno ka umedoro na ote magin mabende diponi yoro to pokasomo timane nambari 360 kapo ni pok yoro ka tim kamano weche manyien mamoko mabiro pod wan gi mathoth omiyo kik idhi mabor. Imbalas, imekuwa ikiniambalas. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Natumwa na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial star 334 hash to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital App. Wangni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluoko Remo Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Man kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny.
duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Anna Sharon Ong'ao. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Weche manyien mag Migago pod dhi nyime nyaka Ramogi machiegni kendo ka imedo kete Ramogi TV. Wadhi nyime dwaro nitie mar puonj ne oganda yore mag konyo jogo mara tich gi chochi yor yudo ratiro margi. Ma en wach mogol kod Senata ma Kisii Gloria Uroba. Ka otwake nyasi mar yawa yanga reso nyiri ma oroch ratiro margi kar dak ma Shinyalwe kaunti ma Kakamega. Senata ma Kisii Gloria Uroba wacho ni nitie board ma pacho kama biro konyo jonyuol kaachiel kod nyithindo eno ni gichopo e doho kendo yudo ratiro. Bende omedo ni poni nyathi manyako roch ratiche, bodno biro miyo kil kendo arita mar jonyuolne biro bedo makare kuom dweche 6 kinde ma bura ni e nyim doho. Protection board in this country that is supposed to work down to the constituency, to the ward level. Unajua hiyo board inafaa kufanya nini? Number one, it is supposed to work with stakeholders like this institution, where they make sure for a period of up to 6 months, the child is in a safe space. Number two, they are supposed to make sure when the case is ongoing. Si unajua kesi ikienda kotini kuna wale ambao wanatafuta parents wa watoto nini, they start intimidation and fear, endeni mtoe kesi, mnaelewa? They are supposed to work with the families of the victims to ensure that while the victim is kept safe, the family is also not intimidated to get out of the case. And know that you have the support of the national government, that you have the support of the president through the Women Charter, because some of the promises that were made under the Women Charter actually touch on the safety of our children. They touch on the 100% continuity. Sometimes we have girls who have been raped, who are still in primary school, and they fall out of school because of the pregnancies, the teenage pregnancies. There is actually a policy and a whole department that has been created by this government to ensure that the children still continue, with their education even after a terrible ordeal like that. The reason why we are working in this area, because we like this area. The nature is not too hot, not too humid, so but also, of course, the level of the cases in this county, I was still a little higher from normal percentage in Kenya. Wadhi nyime nyaka Ramogi kakoro wuok e gwenge mag Shinyalwe kaunti ma Kakamega wadonje weche ma bende timore kaunti ma Homa Bay. Seche ma piny ngima hingo chieng' nyathi manyako jokanyo e sectors mopogore opogore kaunti ma Homa Bay jiwo piny owacho kod riwruoge ma opogore opogore mondo mi oti kanyakla e duoko piny iye mohiu ma pod ni malo e kind nyithindo manyiri e kaunti ma Homa Bay. Kaluwore gi lipot ma owuok e higa mar 2020, kwan nyithindo manyiri magamo iye mohiu e kaunti no ochung' ata malo 33. Riwruoge ma ok mag piny owacho riwo paro kanyakla mar manyo yore ma inyalo duok godo kwan nyithindo manyiri magamo iye momondo piny e kaunti ma Homa Bay ka gitiyo gi migepe mag piny owacho. Of ending the new teenage high rates of teenage pregnancy in Homa Bay County. Just as statistics were released the other day, it clearly showed that we are number 2 after Nairobi in terms of teenage pregnancy. We are also calling upon our security officers to play a part and also provide enough security to the girls to protect us against
the issue of gender-based violence, which has been a very big issue in Homa Bay. Still urging our girls to go to read and to learn. We urge them, and that is our priority. And we also bring so many other sectors, NGOs, to educate them, to know the importance of education, because education is not all about employment, but it helps in so many ways. Jakom mar riwruok mar jolup gavana ma bende en jalup gavana mar kaunti ma Kajiado, Martin Moshisho, dwaro mondo mi piny owacho oneni ochiwo bath omenda mawinjore odhi ne piny owacho mag kaunti e saa mowinjore mar neno ni dongruok mag kaunti otimore e yo makare. Moshisho wacho ni deko mar omenda mag kaunti omiyo chenro mathoth mag dongruok ok timre e thuolo mowinjore. Bende odwaro mondo mi migawo mar thieth omedne omenda mamoko kaluwore ni en sekta marango ngima oganda mathoth, kata kamano ketne omenda matin. Youth programs, and I ask all members here in the program within the community, because it's not everyone. Do not wait the Council of Governors to make press briefings so that we release money from the treasury. That is not necessary. Let's release funds in time so that we can also be able to support areas like mental health and many other areas. But if there is a sector that is also under finance, is the Department of Health. Yes, it carries the highest chunk of our budget, but yet it's not enough. A county like Kajiado requires over 100 psychiatric nurses, but we only have less than 5. Look at the deficit. How can that gap be bridged if we have no financial muscle? Ramogi wadonje mago mag tong'. Piny owacho ma pacho ka dhi nyime gi chenro mar keto kenge mag yawo tong' Kenya kod Somalia mane olor kinde mokalo. Apisas mag arita kwe oseke tong' pinje mag Somalia kod Ethiopia gi Kenya ka chenro mar keto rot achiel ma piny owacho puodho ma ibiro ti godo gi pinjego dhi nyime. Winjruogno biro bang' romo ma opogore manobagi kind jokanyo mag arita kwe ma pacho ka. Oganda modak e tong' koro kwayo piny owacho mar Kenya mondo duok chien osuru ma ijugogi ahinya johala makalo e tong' mar Kenya, gino ma giwacho ni thiro ohala e kind pinje adekgo. Boda imefungwa kwa muda mrefu, na tuliomba mara mingi sana na officers ambao wahusika wamekuja Mandera mara mingi, sijui walikuwa wameassess kivyao, lakini tunataka officially ifunguliwe ili tupate kile tungepata rashini, mafuta na yale tungepata kutoka huko tupate na njia rahisi. Kwa wakati huu kila kona ya mpaka yetu tuko na askari ya kutosha, wanalinda usalama usiku na mchana, na pia serikali iko na mikakati ya kufungua mpaka. Meetings imekuwa ikifanyika huku Nairobi na pia hapa kwa Poda, ili tulete wale wahusika wote, all the stakeholders ambaye watakuja kuman mpaka yetu, ndio tuwe na one stop Poda point. Ramogi wamedo dhi nyime koro wadonje mago mabende timore alwora mar Nam Lolwe kata Lake Victoria. Mabende wayudo ni riwruok mar jotend dhowedhe alwora mar Nam Lolwe dwaro mondo mi jatend piny oriw bad migawo mar rech ohala mar nam kata blue economy, migawo mane ochuogi mar mwandu mag nam kod kembe. Giwacho ni weyo oko weche lupo ok ber ka ohala mar lupo chiwo yuto kata uchumi mamalo ne piny Kenya. Kamano bende gidwaro mondo piny Kenya oket winjruok kod piny Uganda gi Tanzania mondo tiek sand ma jolupo mag Kenya yudo e lwet apisas mag pinjego.
okno keti e migepe. Gimane Ruto timo ne odhi okawo migawo keto wa migawo mochung'ne mining, mochung'ne kunyo madini, to kendo gi migawo mochung'ne maritime, weche mag wuodhe mag nam, to ne ok oketo wa distinctly kaka ministry. Omiyo wawacho ni kata kobedo kamano to lok nyingno mondo ketwa e State Department ma Fisheries gi Blue Economy, mondo wach mar lupo obed kong'inyore. Lupo en chiemo, an lupo miyo sirikal pesa mang'eny kabisa. Wach mar jowa misando gi sirikal malibamba osebedo ka en wach malich ahinya higni mokalo gi. Of course nitie mang'eny mosetim, achiel kuom apar anyalo wacho ni osetim 6, 4 pod odong' pok otim nyaka sani. To kanye ker opuso dhoge mowacho ni doher neno region maonge mipaka, to achiel kuom gigo ma wan kaka jolupo wageno neno en onge mar mipaka ne jalupo, nikech rech mar mbuta ok ong'eyo mipaka. So sama koro rech mar mbuta ringo kadhi oko mar mipaka to jalupo lawe, waromo gi lwenje mang'eny. Lwenjego gin gik minyalo losi achiel koket chike ma oumore ma iluongo ni harmonization, chike machalre pinje gi te, ma ka jalupo osetimo chike i Kenya kato chikego nyalo konye kadho kodhi cross border kocha. Wakwedo mager ahinya kiluwa marach kata i Kenya kata oko mar Kenya. To bende wakwayo president kaka nowacho ni wanyalo bedo gi region maonge border cha, one ni okonyowa mondo gi harmonize chik, mondo chik obed makare, mondo jolupo bende obed protected. Ramogi piny owacho mar kaunti ma Kwale okwayo mondo yaw chiro manyien ma Kombani mondo jo ohala ochak tiyo kode. Chirono osebedo gi ywaruok chakre gedo mar rum ka jal manomiyo raka mar gero chirono ne otamo jo ohala timo ohandgi kanyo, ka wacho ni tend piny owacho mar kaunti no ok ne ochule kaluwore kod winjruok mane giketo. Kata kamano, gavana mar Kwale Fatuma Chani wacho ni kaunti no onge gowi mora mora kotenre kod gedo mar chirono, ka odwaro mondo apisas mag arita kwe ojiw arita ne jo ohala makanyo ni mar mwandu mathoth osekethore nyaka gie sani. Ni masuala ya county government na mkandarasi hayahusiani na yule mfanyibiashara. Wacha wafanyibiashara waeke pesa mfukoni. Na wafanyibiashara pia wakachukua hatua, wakaenda kotini, wakapata orders, lakini kwa sababu ni mnyonge, ile order ya mfanyibiashara haikutiliwa maanani, haikuangaliwa kabisa. Sasa sisi kitu ambacho tunauliza siku hii ya leo ni yule Mkwale apatiwe heshima ya kufanya biashara ili aeke pesa mfukoni. Kwa hivyo kulingana na yale hako, kama ni mkandarasi na maneno ya county government, wataweza kushuruhisha kulingana na vile ambayo sheria siko. Na kwa sababu hii ni contract ya muda mrefu na ilifungwa muda mrefu, najua wataweza kushuruhisha kwa sababu kuna ile mikakati iko katika serikali mpya. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. Tuinuane, tuinuane. Tuko pamoja maishani. Tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. Bug jodongo wacho e dhok marapar matinda dek ni dhako chunye en pesa, makata isuka wi mitindo to kionge pesa to dawi, makata idhi e gym bibed bonsa
to kionge pesa to chunye pod dawe makati soma kisungu midhumo kisungu to kionge pesa chunye to pod da. Dial star 811 star 337 hash to get Jadongo. Kaponi hera marwa gi yie en gima yom ahinya maka gimora mora matino yienge to kethre. Ere kaka ng'ano ng'eyo weche gite kuom dhrup akia kata ni anang'o manyalo nyise sani. Donge bihano miyi mana ndalo ariyo kende. Ini botimo ang'o kuom ndalo ariyogo? Ibotimo hono. Analoro droni omiyo koro wang'ni dhrup pande yo kibitimo na gimora mora marach. Deal ni deal. Dial star 334 hash. Ebu tuma za lashes. Unajamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Machini nyaka Ramogi odonje weche mag tuke. Klab mar AC Milan rwako Chelsea alap ma San Siro e tuke mag tielo mar ariyo mag Champions League otieno ma kawuono ka Chelsea noloyo AC Milan gonde 3-0 e alap ma Stamford Bridge tich adek mokalo. Kocha mar Milan Stefano Pioli olero ni jotuke nyaka bed kod tugo makare mondo omi giyud thuolo kata points 3 mabiro ketogi e thuolo mar dhi mbele tukegi. Chelsea biro bedo maonge kod jotugo N'Golo Kante, Hakim Ziyech gi Fofana mani kod hinyruok. Points 2 kende ma opogo timbe e group E ka klab mar Salzburg omako thuolo mokwongo gi points 5 ka Chelsea gi Milan omako thuolo mar 2 kod 3 kaka giluore. Dinamo Zagreb mawuok e piny mar Croatia nitiere thuolo mar 4 gi points 3 bang' tugo tuke 3. Kawasudo en klab mar Real Madrid ni kod lek mar ng'ado tiko mar timbe 32 e tuke mag Champions League otieno ma kawuono ka gibiro rakore kod klab mar Shakhtar Donetsk. Madrid omako thuolo mokwongo e grup mar F gi points 9. Poni giyudo loch kawuono gibiro ng'ado tiko mar dhi mbele kod tuke mag Champions League. Shakhtar biro bago tugo e alap ma Warsaw nikech lweny ma pod ogoyo tach e piny mar Ukraine. E tuke mamoko mag Champions League, klab mar Copenhagen biro rwako Manchester City ka PSG biro rakore kod Benfica. Dortmund biro tugo kod Sevilla e kinde ma Celtic biro tugo kod team mar RB Leipzig. Y la anécdota es respecto a la mano de demás, el tema de que se llega al momento, la ESA